as it's Kerry and David Von Erich against Killer Carl Krupp and Gene Yates. Kerry, another member of the Von Erich clan, as he goes behind and rolls Carl Krupp up right off the bat. Kerry, one of the best discus throwers in the state, a youngster, as Carl Krupp out of the ring immediately. Kerry Von Erich, another one of Fritz Von Erich's sons, who is look at the physique on that one. As he dives in for a leg dive on Killer Carl Krupp. As Killer Carl Krupp tries to set out and switch, but Kerry Von Erich is right on top of him. As Kerry, David, and Kevin are at ringside as Kerry Von Erich on Killer Carl Krupp. There's the tag. And it's Carl Krupp, and he comes in at an advantage to use those big boots. As Carl Krupp goes to work on David Von Erich, the big rugged German star, master of the Iron Claw, brass knucks champion. There's the tag, and it's Gene Yates back in for his team. As Kerry Von Erich's in. Clubbing blow by Carl Krupp as he decks David Von Erich. And the claw holds put on by Killer Carl Krupp, a master of the claw. Get it there! Get it there! Get it there! And this could be the end of it, as Carl Krupp, when he applies the claw, and out in the middle of the ring on David Von Erich. There's Kerry Von Erich in. As he gets over and makes the tag, it's Kerry breaking. The stomach claw applied by Carl Krupp. He applies that claw from every angle. Rugged, tough veteran of many professional wrestling matches as he has Kerry Von Erich down to the mat. Young Kerry Von Erich feeling the force of the claw hold that his father made famous. As Kerry comes up. But Krupp still holding on to that claw hold as Kerry Von Erich tries to get out of it. And he's got Kerry into the ropes. The hold that Duke Keomoka first made famous. As Krupp plants those size 13 boots on the younger member of the Von Erich clan. There's a tag. As Gene Yates comes in and bombs Kerry Von Erich.
comes up with a drop kick that he almost hits with the knees. Boy, he got him with knees and feet and everything that time. And it's David in. And he goes to work on Gene Yates. 10 minutes gone. And there's a sleeper applied by David Von Erich on Gene Yates. David Von Erich comes right in, slaps that sleeper. Beautiful move there by David Von Erich. And there's a 3 count. As Krupp gets a claw hold on, and there's David Von Erich with a sleeper on Carl Krupp. The match is over, however. And the Von Erich brothers declared the winner. Fine physical condition. Always keep yourself in good shape, George. That's one thing that he must say about Bob Lancero. Well, he knows it's to his advantage, Milt. There's no fooling yourself. But the athletes today are getting older and older. It's because they're taking care of themselves. Cite Gordie Howe. Alrighty, the second part of Wrestling 80 as we watch this Bob Della Sera match from Canada, which I wanted to use as an excuse to read a few results here. So let me go ahead. February 3rd, 1980, Atlanta, Georgia, for Georgia Championship Wrestling. Steve Travis fought a draw with Dutch Mantel. Professor Toru Tanaka defeated Tommy Wildfire Rich. Abdullah the Butcher defeated Tony Atlas. Georgia Tag Team Champions Ivan Koloff and Alexis Smirnoff fought a no contest with Lars and Ole Anderson. Boston Street Fight, Kevin Sullivan defeated Austin Idol. Handicap match, Mr. Wrestling 2 defeated Killer Khan, Great Mephisto, and the Masked Superstar to get a title shot. Texas Death Match, Dusty Rhodes defeated Terry Funk. And in a cage match, Mr. Wrestling 2 won the Georgia Heavyweight title from the Masked Superstar. February 3rd, 1980, Charlotte, North Carolina for Mid-Atlantic. Matt Bourne defeated Billy Starr. Tony Gurria defeated The Scorpion. Ox Baker defeated Coco Samoa. Jim Brunzella and Rufus R. Jones defeated Baron Von Raschke and Mr. Paul Jones. Ray Stevens and Greg the Hammer Valentine defeated Rick Steamboat and Jay Youngblood. Fabulous Moolah defeated Vivian St. John. And U.S. Champion Jimmy Superfly Snuka defeated Ric Flair by disqualification. February 3rd, 1980, Orlando, Florida for Championship Wrestling Florida. In a lights-out match, Bugsy McGraw defeated Bubba Douglas. Bad Leroy Brown and Super Destroyer defeated Manny Fernandez and Mike Graham. Don Diamond defeated Nikolai Volkov. Stanley Lane and Brian St. John defeated Jim Garvin and Gordon Nelson. Hector Guerrero fought a draw with Frank Monty. Twin Devil 1 defeated Bill Miller, and Twin Devil 2 defeated Terry Taylor. And of course, on last week's episode, we got to see the Twin Devils. So if you watched last week's episode, you know who they were. If you don't, you have to go back and watch last week's episode. February 3rd, 1980, Dallas, Texas. Big Time Wrestling, the later World Class. Mark Lewin and the Spoiler teamed up to defeat David and Kerry Von Erich, who we just got done watching. Kevin Von Erich defeated Harley Race by disqualification. Mr. Hito fought a draw with Les Thornton. Mr. Sakaruda defeated Rick Oliver. And Jonathan Boyd defeated Killer Tim Brooks. For the AWA territory on February 3rd, 1980 in Minneapolis, Minnesota. In a non-title cage match, the Crusher defeated AWA Heavyweight Champion Nick Bockwinkel. Adrian Adonis and Jesse Ventura defeated Greg Gagne and Mad Dog Vachon. Steve Olsanowski defeated former Jerry Blackwell by disqualification. Super Destroyer Mark II, who was Sergeant Slaughter, defeats Super Destroyer Mark III. Chris Markoff fought a draw with Buck Rock'n'Roll Zumhoff. And we're going to finish off February 3rd, 1980 in Brooklyn, New York for the WWF.
Steve King fought a draw with Johnny Rods. Afa Nsika defeated Davey O'Hannon and Manuel Soto. Tito Santana defeated Hussein Arab. Larry Zbyszko defeated Rene Goulet. Bobby Duncombe defeated Ivan Putski by countout. And let's go ahead and start February 4th, 1980 in Aichi, Japan for New Japan Federation. Shishikai defeats George Takano. Makoto Arakawa defeated Koniaki Kobayashi. Kantoro Hoshina and Osamu Kido defeat Strong Kobayashi and Junji Harada in 13 minutes 23 seconds. William Rushka defeats Misa Saito by disqualification. The Dynamite Kid, who we're going to see in this episode, defeated Haruka Eigen. Steve Kern defeats Kengo Kimura. Tatsumi Fujinami defeats Skip Young in 14:54 with a rolling leg clutch. And in the main event, 2 out of 3 falls, Riki Choshu, Antonio Inoki, and Seiji Sakaguchi defeated Bad News Alan Coage, Stan Hansen, and The Rock's dad, Rocky Johnson. Alrighty, well, I'll read some more results as this episode goes on. Let's go ahead and get to the finish of this match. Over in our Superstars of Wrestling. Yes, I'm saying in our jurisdiction that rule does not apply. I'm saying it does apply in some, and that's something to consider for the future. Angel wrapped up in the ropes, still is there all the way across the ring. Nails Angel with a right forearm uppercut. Now he's got Angel tied up even more in the ropes. Laying in a right, a left, a right to the side of the head, another right, another right. Oh, over the back of the neck. The referee's warning to Lucera. The match was almost, I think, referee underway. That's what it looks like. Certainly appears that. Well, we're going to find out in a moment, officially, from Dave Singer in the ring. Referee Andre Roy disqualified Bob de la Serra. The winner of the match, Dark Angel. Sit down for a second and get a chance to catch your breath. George winning, of course, over Elias Nick, who came from the Carolina Islands. He's new to the ICW. Big man. Glad to get the win there, Tim. Okay, now, George, we're going to take a look now at a tape of a recent match, a TV title match, no disqualification one, between you and the great Tio, and what your comments on what took place here. So if you go ahead and roll the tape, let's take a look at that match right now. As you see, this There it is is, actually George. early footage of Lanny Tim, this is a Poffo, match brother of I asked for Macho Man, also known as the no Genius. So disqualification. definitely Match not for the George. TV Might have been title. George Poffo as he And, first started his career, coming to the but match, it's leaping Lanny we've been up Poffo in for early some time. footage here. And I'm in control. I would like to mention this match took place in Frankfort, Kentucky. And again, I asked for it because I've got something to settle with Tio. He got the stretch on there. He's a man who hurt my brother, brought him into the ring. He's 130 pounds. He's not a wrestler. He had no business doing that. And my father was at the match that night. He had to be restrained. All right, now. See, I was in control. I ducked it right there. I went for a sunset flip, hoping to catch him, a quick 1, 2, 3. Now, the referee, unfortunately, had been knocked out, He was down. It looks like I had him maybe, 5 or 6 seconds, All right, there. I'm a lucky man. I was a lucky man there. But he caught me. Now, look, I'm in the Cobra hold. The Cobra hold, Tio. Yes. Hey, there's no counter to the Cobra hold. If there is a counter, the counter is don't get in. I'm just trying to I want to get out of that ring. I don't want to get hurt. I don't want to end up in the hospital like my brother. I stepped right over it. On the outside of the ring. Right. I'm on the outside of the ring. I'm hoping, that he'll let go. The referee still, he let go. Okay, Tio. I was hurt. I just fell down. I'll admit to you, I was hurt. That hold is so deadly. But Tim, They're both on the floor there on the outside of the ring. yes. Tim, nothing was resolved in this match, and I'm just asking for another match with Tio. This, as far as I'm concerned, this incident, what he did to my little brother, Eric, put him in the Cobra hole. I'm not through with it. He put it on me again, and I'm out.
no excuses, you know. I was in trouble, and I'm out, and I'm hurt. The referee's still out, and to tell you the truth, I haven't viewed this, and I don't even remember anything. You know, But picking the referee up here. Yeah, but fortunately, Tim, I'm okay. You know, I was pretty hurt for a while, but I'm okay now. Theo's taking the referee's arm. and he's making a count. Now, see, I'm out. I can't get back in the ring. Okay, he's taking the referee's arm. They're going to count 20. Hey, I lost the match, but at this point you're still down on the floor here. Yes, see but you are down. Yes, I'm completely out. You know, not only does it do damage to your neck and your cervical vertebrae, but it's almost like a choke. You know, it's a sleeper, and you can see that. You know, I had Tio going. You know, he was bleeding. You know, I was just concerned it hurting him. There's the referee giving the TV title belt to the great Tio. Great handsome victory. Well, one of these days the man's going to be beat, and I hope it's me. Again, Tim, that's why I'm asking for a match with Tio. He did actually hand him down for a fight. Yeah. Okay, now, I don't know what's going on here. Come give me a little bit of help. And, that's Bill Martin there. Bill Martin trying to... Bill Martin. Some other wrestlers in the ring also. That's Ron Strunk. Yeah, they come to help me. He's knocking them back out. Tio's taking on anyone trying to come in to stop him at this point. Right. George, you're definitely not the only one that's after Tio. Rick Zarno was here moments ago challenging Tio for the TV title belt. And Brick said he had something that might be able to counter that Cobra hold. So if he does, he knows something that nobody else knows. The only counter I know is you just don't get in it. Okay. Tio continuing to take on any of... All right, there's Ronnie Garvin, and there's Lanny helping me. And he does not want any part of Ronnie or Lanny, and I want to thank them for coming to my rescue. Okay, thank you so much, George. We'll be back with more International Champions. 試合に先立ちまして日本テレビより両選手並びにレフェリーに花束が贈られましたが AWA 圏の、ベスト10の常連ということですね。これはですね、ハリーレースのトップコンテンダーとしてでもですね、そろそろ資格を身につけてますね。そのアンジェロ・モスカをどのように料理いたしますか。ジャイアント馬場荒竹割りであります。ジャンプ1番体チョップの威力を見せますジャイアント馬場。どうですかこの立ち上がり、馬場選手のこの動き、調整具合は。やや静かな中にでも。 Alrighty, let's go ahead and read a couple more results as I now show you the highlights of the All Japan TV show here that happened during this time frame. As you see, is Shine Shushi Baba is in the ring against Angelo Mosca, and also there will be another matchup as well that we're going to see from this program, which is going to be Tenryu and Tusharuda versus Bill Irwin and Billy Robinson. So let me go ahead and get more results read here and finish up the 4th of February. On West Palm Beach, Florida, for Championship Wrestling Florida, Southern Champion Bad Leroy Brown defeated Dusty Rhodes. Florida Champion Manny Fernandez defeated the Super Destroyer. Bugsy McGraw defeated Bubba Douglas. Jim Garvin defeated Nikolai Volkov by disqualification. Jack Briscoe and Don Diamond teamed up to defeat Stanley Lane and Brian St. John. Hector Guerrero defeated Frank Monty. Twin Devils defeated Mike Miller and Gordon Nelson. And Bubba Douglas defeated Sir Oliver Humperdinck. February 4th, 1980 in Augusta, Georgia, Steve Travis defeated Dutch Mantel. Lars Anderson defeated Alexis Smirnoff. Tommy Wildfire Rich defeated Ivan Koloff. Texas Death Match, Kevin Sullivan defeated Austin Idol. And handicap match, Andre the Giant teamed up with Mr. Wrestling 2 to defeat Great Mephisto, Killer Khan, and Professor Toru Tanaka. New Orleans, Louisiana for Tri-State to feature Mid-South. On February 4th, Ted DiBiase defeated Mike George.
Paul Orndorff and Iron Mike Sharp defeated Terry Gordy and Michael Hayes by disqualification. The Junkyard Dog defeated Bruiser Bob Sweetan. Junkyard Bull Ramos defeated Ben Alexander. And Frenchie Martin and Tank Patton defeated Ricky Fields and Igor Putski. Also on the 4th of February in Poughkeepsie, New York, WWF for 1980, Hulk Hogan defeated Brene Goulet. Hussein Arab, the Iron Sheik, defeated Jose Estrada. Frank Savage defeats Mike Masters. Johnny Rodz over Angelo Gomez. And WWF Tag Team Champions Ivan Putski and Tito Santana fought a double disqualification with Afa and Sika. Alrighty, so I'll go ahead and start with February 5th, 1980 on part 3. So let's go ahead and see what's going on here, and then see that Billy Robinson, Bill Irwin against Tushiruda and Jumbo and Tenryu match. 清涼飲料水の缶が飛んできた上樋口の後方に当たったもうレフェリーが倒れている無法地帯でありますアンジェロ・モスカとブルーザー・ブロディがものすごい破れっぷりでありますブロディはご覧のようにものすごい形相そしてジャイアント馬場選手はもう倒れたまんま立ち上がることができない全日本プロレスの若手が今馬場選手を起こそうというところなんですけれども竹内さんちょっとご覧ください馬場選手の表情なんですけれどもね左のみぞおちあたりを押さえてますね出血がなかったのがですね病気の幸いなんですけどもね、ただその反面ちょっとこのダメージかなり深そうで心配ですねなるほどいよいよ来週の放送スワッチスポーツセンターでは今攻撃を受けましたそして反対側のコーナーからは今度は日本チームの入場でありますジャンボ鶴田天竜組若手ハンサムコンビと言われておりますジャンボ鶴田天竜組の入場を待とうとしておりますこの試合は60分の3本勝負のタッグマッチであります本当にたくさんお客様が入りました清水市鈴葉記念体育館ジャンボ鶴田天竜組の入場を待っているところでありますさあテーマミュージックが鳴り響いております清水市鈴葉記念体育館80年代は大いに暴れてもらいたい非常にフレッシュなチームでありますうまくこの両チーム両選手歯車が合いますと、かつて AWA 圏のミネアポリスで見せたような素晴らしいタッグワークを発揮いたしますジャンボ鶴田天竜組堂々の入場ちびっこファンにもみくちゃにされながらジャンボ鶴田が今悠々と入場してまいりました先に登場は天竜であります日本チームが今入場試合に先立ちましてまず花束の贈呈日本テレビからの花束が城樋口レフェリーにそして今ビル・ロビンソンにビル・アーウィンにそしてジャンボ鶴田天竜に今渡されたところでありますこれより両チームが紹介されます外人チーム南部の若獅子と言われておりますビル・アーウィンおなじみ人間風車の元祖ビル・ロビンソン堂々天竜源一郎 UN 選手権保持者12回防衛ジャンボ鶴田でありますリング上で1回でもいいからピンフォローを奪ってほしいというのが私どもの願いなんですけれどもジャイアント馬場選手でしたら可能性は十分にあるでしょうそうですね、もうここに期待するしかないですねそうですねさあここでまたビル・ロビンソンが登場してまいりましたさあ来週の放送ではこのビル・ロビンソンはタイガー・トグシとやりますさあ何を持っていくかジャンピングニーパットこのかわし方うまいドロップキックジャンピングニーパットが失敗に終わりましたが返り球華麗なるフットワークを利しまして見事にドロップキックを打ちました
いわゆるロープでターンをして打つわけですからね、難しいですよね。それとですね、最近のジャンボのドロップキック見てますとね、胸板でなくて頭を完全に狙ってますよね。これかな、やっぱり有効打になりますね。そうですね。受ける方としてはどっちがダメージが大きいですか？これはやっぱり頭でしょうね。頭、なるほどね。ジャンボ鶴田もそれを考えているのかもしれません。ショルダータックル見事に決まりまして、転がり落ちるように場外に落ち込みましたジャンボ鶴田です。2本目の勝負、60分の3本勝負タッグマッチ、鶴田とそしてビル・ロビンソンがやり合っています。ビル・ロビンソンは元 UN チャンピオン、そして PWF チャンピオンであります。それから竹内さんね、すでにもう次期シリーズのレスラーの名前が発表になったんですけれども、キラー・トー・若俣、ビッグ・マードック、それからドス・カラス、カリプス・ハリケーン、ドクトル・ワグナー、ビッグ・マーテル、ジョニー・バリアント、ラリー・バリアント、いわゆるバリアントブラザーズ、こういった非常に多い外人選手が次期シリーズやってまいりますね。それもですね、よりによって本当に生きのいい連中ばっかり集めてますね。はい、一番注目しなくてはなりませんのはキラー・トー・若俣ですね。これは3月にはチャンピオンカリムがありますので、ディフェンディングチャンピオンのアブドラズ・ブッチャーの指令を受けて来日するんじゃないですかね。当然それに狙いが PWF の奪回でしょうしね、それがやっぱり一番台風の目ですね。そうですね。それからディック・マードックも NWA の次期世界チャンピオンと言われたから非常に長いですね。ディック・マードックの場合はですね、今回おそらく有縁ですね、ジャンボ鶴田の、この辺りを狙ってくんではないかと思いますね。さあ、それからドス・カラスですけれども、79年世界最強タッグ決定リーグ戦の経験を生かしてですね、思う存分今度は暴れまくるんじゃないですか。しかも今回から日本側ということですからね、これは非常にまたフレッシュなですね、面白いカードが多く見られるんじゃないですかね。なるほどね。それからもう一人メキシコのマスクマンレスラー、ドクトル・ワグナーがいますね。これはですね、ドス・カラスとは非常にライバル関係にあってですね、向こうでもそのトップクラスのそのラファイターですからね、これまたちょっとメキシコの味がですね、ドス・カラスとの絡みで見られるんじゃないかと思いますね。なるほどね。あとバリアントブラザーズ、これはタッグチームなんですけれども、狙いはあるいはインタータッグかもしれませんね。これはやっぱりトップクラスのタッグチームですからね、実績から言ってもインタータッグ挑戦はこれ十分考えられますね。なるほど。次期シリーズの、簡単な展望でしたけれども、どうぞご期待をいただきたいと思います。さて2本目の勝負、天竜がビル・ロビンソンの胸を借りています。なんとか天竜もこのビル・ロビンソンから1本ピンフォール取りたいでしょうね。これちょっと本当に京都成績いいですからね。相当自信にもつながります。80年代の天竜源一郎です。体を入れ替えました。ビル・ロビンソンの左の腕付け根のあたりをがっちりと固定しています。アームロックに取りました。そして余っている右手で思い切って逆水平だ。素晴らしいディフェンス、うまいですね。そしてスックと身を翻してワンハンドバックブリーカー独特、ワンハンドバックブリーカー、さあ生き返るか。天竜かろうじて助かりました。ジャンボ鶴田の好フォローです。鮮やかなワンハンドバックブリーカー、いわゆるハリーレースの見せるベンジラムバックブリーカーと一味違いますね。違いますね。またビシッと決まりますね。ビシッと決まりますね。さあ逆さにされました。力のありますビル・アーウィンの攻撃であります。大きくロープに飛んで大きな足が膵臓のあたりを捉えました。またしてもピンチに立たされました天竜源一郎。ここで踏ん張って頑張らなくてはいけません。さあブレンバスターだ。思い切っていきました。ブレンバスター、ビル・アーウィンがフォールの体勢、カウント3。大技一発でとうとう立ち上がることはできません。天竜源一郎です。ビル・アーウィン、大いに見せ場を作りました。ブレンバスターは体が大きいだけに落差もありましたからね。これ後ろにのけぞるような形で持っていきますからね。これはかなり威力あるんじゃないですかね。そうですね。なんとしてもいわゆる一方的に攻められながらその隙をついて返す技、この辺りを見せてほしかった天竜でありますけれども、一方的に2本目攻められてしまいました。結局スコアの方は1対1のハイスコアになっています。ちょっと苦しそうな表情の天竜源一郎、今ご覧いただいておりますのはビル・アーウィンであります。フロリダが主戦場なんですけれども、フロリダタッグ選手権にクレイジーキラーブルックスジプシー・ジョーのコンビ、タッグマッチ30分一本勝負。そして期待のスーパースタービリー・グラハムが今日から登場いたします。45分一本勝負、今日の相手はまずアニマル浜口であります。そしてメインイベントはラッシャー木村グレート草津上田馬之助マサ斎藤のタッグマッチ60分一本勝負です。一進一退の攻防が続いています。リング上アシュラ原とビッグダディ・リッターであります。アシュラの動きは菊池さんいかがですか？
リッターの動きを止める意味で足を狙ってきましたね。今ちょっとリッターがラフペースに巻き込もうとしたところですから、このタイミングはいいですね。リッターもプロレスのキャリアまだ3年ですけど、カルガリーの北米地区チャンピオンになってるほどですから、ラフにもかなり強いんですよ。そうですね。ラフペースに巻き込まれるとまずいですからね。はい、そのリッターの足を攻めていますアシュラ原であります。さあ And of course, for those of you that don't recognize the name Big Daddy Ritter, that's the Junkyard Dog in action. So, as I'm going to finish off this part of Wrestling 80 Part 2 with this Junkyard Dog matchup. 今度は喉をつきます拳打ちです。プロフットボール界の名門ニューヨークジェッツからプロに転向いたしました。大きく曲げてボディスラムであります。さあロープに飛んだ。何をするか。ダイブしてボディプレス、これはいなしましたアシュラ原であります。これをまともに食っていてはアシュラ原もかないませんね。ただタイミングがやっぱり、まだまだキャリア3年とかちょっと見えますね、リッターに。さあショルダースルー、ショルダースルー。さあどう攻撃をつないでいくか。まずヘッドロックでありますアシュラ原。そのアシュラをロープに飛ばした。タックルが出るか。タックル合戦です。おっと動じません。さあ今度はタックル合戦、早くも出ました。タックルの応酬であります。ここはどうか。ショルダースルーになった。ロープ越し場外に転落しました。ここはアシュラ原がよく考えてました。インサイドワークですね。これはうまい攻撃を見せましたアシュラ原であります。世界のラガーアシュラ原、黒人巨漢レスラーのビッグダディ・リッターに対しましてタックル合戦。あれをまともに食っていてはですね、やはりお互いスタミナを消耗するということでアシュラとしては考えましたが、おっとこの間リングアウトのカウントが取られまして、結局帰ることができません。あっけない勝利でありますアシュラ原。自分の重さで自滅した感じですね。そうですね。完全に今日はアシュラ原リッターを相手にインサイドワークで勝利をものにしました。さあこの後マイティ井上とテランシーサム対キラーブルックスジプシー・ジョーのタッグマッチ30分一本勝負、そして問題のスーパースタービリー・グラハムアニマル浜口とシングルマッチ45分一本勝負です。